ndashima Imana itumye mpagarara aha ngaha. So I thank God who allowed me to be here. Mbere yuko ngira icyo mvuga, reka dusome isomo riri mu Migani 19 umurongo wa 24. So before I testify, allow me to read in the Proverbs chapter 20. Igice cya 19 umurongo wa 24. Chapter 19 verse 24. Haravuga ngo inyanda ishyira ukuboko ku mbehe ariko ntiyitamike. Nkuko nari ntangiye mbabwira, ndashima Imana yatumye mpagarara aha ngaha kubera ko ngiye kuri jyewe naranye gahunda y'uko ndi buterane iteraniro rya mbere, ko nta mukozi mfite yaratashye azagaruka ejo. So as I have said, I thank God who allowed me. Actually, I had a challenge of having no maid servant, and I planned to only attend the first service. Ndi kuzamuka kugira ngo ntaza gukererwa, nabuze moto, ngendo akagendo nk'akametero 600 n'amaguru. So as I came home from home, I didn't get a motorbike, and I did the walk for 600 meters. Ngeze mu nzira urukweto runcikiraho. And unfortunately, my shoes broken. Umutima urambwira ngo subira mu rugo wihuse, n'ubundi ntabwo urabona moto, ugenda ujye guhindura inkweto. So and my heart advised me to go back home to change the shoes. Kuko ejo muri bande twaganiriye yuko tugomba kujya tuzinduka kugira ngo byibura nimba uri buririmbe mu iteraniro runaka witabire uhagere mbere, kugira ngo gahunda zigenewe bande uzikore, mbese ufashe bande. Because we even agreed in the band to be here on time so that we help each other. Ndongera mbwira umutima wanjye ntimva inyuma Satani, reka ngende n'ubundi nambaye umwenda muremure ntabwo biri bugaragara. And I ignored this voice of going back home, and I said I have maybe tall clothes, nobody will see. Ndashima Imana rero ko yampaye umutima wo guterana iteraniro rya kabiri kugira ngo ntange ubuhamya. So and I thank God because He has allowed me to attend even the second service, to be the one to testify as well. Igihe cyose mpora nshima Imana yampaye iri torero, kuko ndi umwe mu bantu batameritaga kuba bakwakira agakiza ngo baba bakiranutse. So I always thank God who brought me in this church, because I was a disqualified one for the salvation. Igihe cyose mpora mbona ko Bibiliya, mpishurirwa ko Bibiliya itigeze itangwa ngo ihabwe abanyamubiri. So I discovered that the Bible is not there for the fresh people. Ejo twagize woman workshop muri program yitwa ngo imbaraga z'umubyeyi. So yesterday we had the workshop of young women in the program called the Power of Woman. Twagize amahirwe yo kubwiriza, sindi buvuge ku cyigishwa cyatanzwe kuko ninjye wigishije, ntago najya kwitangira ubuhamya. So I will not talk much about the sermon because I was appointed to lead the session of preaching. Ariko nyuma yaho twagiriye ubuntu tuganirizwa na pasiteri atwigisha kuri iri jambo nasomye riri mu Migani 19 umurongo wa 24. But we also received the grace to be taught by our senior pastor, and he read us this verse in the book of Proverbs. Nkuko nabivuze, naratangaye cyane kuba Bibiliya itajya ivuga ikintu cy'umubiri n'umunsi umwe, nubwo ubisomye uba wumva byumvikana mu buryo bw'umubiri. So I was surprised because the Bible does not talk about the flesh, does not explain things in the flesh way. Yaratusobanurira atubwira ati mwabera mwari mwabona umuntu bazanira ibiryo bakabitereka imbere akaba umunebwe kugera ku rugero rwo kuba yabifata ntabashe kubyitamika. So because pastor was explaining to us with the example, have you seen someone who is given food and does not get the power to feed himself? Aravuga ati ibi nibyo abantu batakira agakiza, nibwo buzima babayemo. So he told us that the life of those who have not yet received salvation are living in this way. Iyo tuza kuba gukizwa cyangwa guhabwa agakiza k'iteka ari ibintu bigurwa amafaranga,
ndizera neza yuko hari abantu bari kujya babigura kandi bishimye. So because if the salvation was to be paid for, I'm sure that there might be many who had the ability to pay for salvation. Ati mwari kujya mubona intambara y'abamama cyane cyane kuko nibo bakunda ibintu biri kuri promotion, igihe bari kujya bavuga bati twakwiyeho 50%, ubu ngubu igiciro cyagabanutseho 50%, ngo urebe ukuntu abantu babyigana. There you could see the fight of the women, like especially they are the ones who have the discount. They could fight that they hear the discount is up to 50%. Ati noneho ibaze haramutse haje alimentation cyangwa supermarket ivuga ngo ibintu byose birimo hano byose ni ubuntu. And then you can imagine when the supermarket announces that the things in this supermarket is for free. Aravuga ati wabona bamwe nk'abamama bajya bavuga ati iki ni icyanjye, iki ni icy'umwana wanjye, iki ni icy'umugabo wanjye, iki ni icy'amama, iki ni icy'umuturanyi, agafata byinshi bakarwana. The women can take saying this for my children, this mine, for my husband, they could fight. Turi abanyabyaha badashobora kwikiza ibyaha bo kurimbuka gusa, nicyo cyonyine dushoboye. So we were the sinners who could only perish because you had no ability to do anything. Aravuga ati none agakiza kadushyizwe imbere mu maso yacu, aho dusabwa kurambura ibiganza gusa tukakakira. Ati none ngo nta mbaraga dufite, ngo turarushye, ngo turabanebwe, turumva ubunebwe cyangwa imbaraga nkeya cyangwa ubunyanda. And then you see the salvation is ahead of us. We have only to stretch a hand and we receive. But people, they stay as lazy as the powerless people who can't even receive. Aravuga ati ibi ngibi no ku mukiranutsi bishobora kumubaho. And he also said that this can also happen to the righteous one. Igihe atekereza akavuga ngo ndarushye, ndananiwe, ibisimba ishoboye, sinshoboye kwitabira amateraniro. The time he or she thinks that I'm unable, I can't attend the service, I can't partake in this and this, sinshobora kubwiriza ubutumwa bwiza, and have no way to preach the gospel. Ariko mu by'ukuri tumaze guhabwa agakiza k'iteka twahawe n'imbaraga, kuko muri Matayo 11:12 havuga ko uhereye mu gihe cya Yohana kugeza ubu agakiza karatwaranirwa, ijuru rigibwamo, turigishwamo n'imbaraga. But after we got salvation, we also received the power, as it is written that the violent takes by force, I mean the kingdom of heaven. Ariko imbaraga zacu nk'uko mubizi zirahindagurika, ziba zacitse no munsi ejo zihari. So, but as I know, our own power is available. We have power today, but tomorrow we are discouraged. We have no power. By our own, we can't actually say that we are powerful people. Aravuga ati ariko umuntu wizeye Kristo ntakwiriye kuvuga ko nta mbaraga afite, kuko agakiza Kristo yaduhaye kaduhanye n'imbaraga ze, kuko arashoboye, afite imbaraga nyinshi kandi zihoraho. But he or she who believes in Jesus can't say that he or she has no power, because the salvation we received, it came with also the power of Christ. Aravuga ati iyo wizeye yuko ijambo ry'Imana ari ukuri, ijambo rivuga ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, igihe cyose ntabwo uzareba ku mbaraga zawe, uzareba ku mbaraga za Kristo uri muri wowe. So, but if you believe that we are made powerful by Christ who strengthened us, you will always see or focus on him. Yaduhaye urugero rw'igitekerezo cy'igihe Yesu yagendaga hejuru y'inyanja. So he gave us an idea of the lesson where Jesus walked on the sea. Aravuga ati igihe abigishwa be bamubonaga bagize ubwoba, ariko amaze kubabwira ko ari we Petero arashyanuka, aravuga ngo nshobora kugusanga aho uri mwami. So the disciples were afraid of him, but after they heard that he's the one, Peter asked him to do the same. Yesu yaramubwiye ngo yego ushobora kuza.
So Jesus answered saying, yes, you can. igihe yitegerezaga Yesu akomeza amureba yateye intambwe nyinshi hafi yo kumugeraho. The time he focused on Jesus, he made many steps. Ariko haza umuyaga uje ahita atumbira wa muyaga ahita yibira. But there the wind also came and he turned to the wind and he started to sink. Yibiye rero Yesu avuza induru aratabaza ngo nibamutabare, Yesu araza amukuramo. So he cried and then Jesus came and saved him. Yaratubwiye ati ntugatinye gutera intambwe, kuko gutera intambwe ukwiriye gutera intambwe uvuga uti wenda Imana irankorera. So Pastor told us to not be afraid of having a step. You need to step with this hope that God will help you. Naho Imana itagukorera ushobora kwigira mu gutsindwa wagize. So even if God has not helped, you can even run from the failure. Atubwira ngo Petero yigiye mu gutsindwa yagize, kuko yamenye neza yuko iyo udafokasinze kuri Yesu ukareba kuri situation cyangwa ku bindi bintu biteye ubwoba biri kukubaho cyangwa udashobora gukemura, aho ngaho uragwa. Ariko iyo ukomeje gutumbira Yesu kuko wizeye ko afite za mbaraga zo kunesha bya bintu biguteye, nta kibazo ugira. So Peter failed due to change the focus to Jesus to some other thing. Yaratubwiye ngo iryo ni ryo somo rya mbere Petero yigiyemo, ariko nanone arongera atubwira ngo Petero amaze gutebera yaratabaje, Yesu araza amukuramo. So that's the first lesson Peter learned, and after he cried, Jesus came and saved him immediately. Amaze kumukuramo, Petero yizeye yuko iyo uri kumwe na Yesu naho wagwa naho watsindwa, Yesu azakuzamura. So after being saved, Peter learned that whenever you were with Jesus, even if you fall, he's the one to raise you up. Irindi somo yakuyemo nuko igihe cyose ugendana na Yesu udashobora kugwa. And the other lesson he got through that situation is that Jesus, when you are with Jesus, you can't fall down completely. Yaratubwiye ati rero igihe wumva uri umunyantege nke, igihe wumva udashoboye kandi uzi ko ufite Kristo, ntugatumbire kubikunaniza cyangwa kubiguca intege cyangwa kubigutera ubunebwe, ahubwo utumbire kuri Kristo. So whenever you feel you are unable, do not focus on such a situation, but put only the focus to Jesus. Mu magambo make, ejo twararyohewe kuko ntabwo ikibwirizwa cyose yatubwiye igihe kigera mu isaha nakivuga mu minota mike y'ababa bampaye, ariko nashimye Imana cyane yuko dufite Kristo wajyanye ku musaraba n'ibyaha byacu, ariko ajyana ku musaraba n'intimba zacu n'ubunebwe bwacu n'imbaraga nke zacu kugira ngo aduhe ibye atuguranire. I can't actually speak what we learned within an hour, but briefly we learned that Jesus on the cross, he even crucified our weakness and our problems so that we live with his power. Turashima Imana rero ko turi abanyambaraga muri Kristo Yesu. So we thank God that we are powerful in Christ Jesus. Murakoze cyane. Thank you very much.